Assalamu alaikum ya أصدقائي. Peace be upon you, my friends. Today we're going to talk about a health concern that's really important to me as a doctor, and that's shingles, also known as الحزام الناري in Arabic. Now you might be thinking, Dr. Mike, why are we talking about shingles? It's not exactly a common topic, but that's exactly why it's so important to discuss. Because shingles can be a really painful and debilitating condition, especially if it's not caught and treated early. We'll cover what causes it, the symptoms to look out for, how it's treated, and most importantly, how you can protect yourself and your loved ones. Let's get started. So what exactly is shingles? Well, imagine this. You had chickenpox as a kid. Maybe you remember the itchy spots all over. Now, the virus that caused those itchy spots, the varicella-zoster virus, it's still hanging out in your body. Don't worry, it's not doing anything harmful, it's just chilling out near your spinal cord, kind of like it's taking a nap. But sometimes, this virus can reactivate. It wakes up from its nap and travels along your nerves to your skin, and when it does that, bam, it causes shingles. Now, you might be thinking, hold on, Dr. Mike, are you telling me shingles is just chickenpox all over again? And the answer is no, not exactly. They're caused by the same virus, yes, but they're not the same illness. Think of it like this. Chickenpox is like the first time you saw your favorite movie. Shingles is like watching that same movie years later. It's still the same movie, same characters, but the experience is different. So how do you know if you have shingles? Well, it usually starts with pain. It can be really intense, like a bad sunburn, or even electric shocks. Then comes the rash, which looks like a cluster of small, fluid-filled blisters, usually on one side of your body or face. Now, let's talk about the shingles rash in a bit more detail. It usually starts as red patches on the skin, and then these patches develop into small, fluid-filled blisters. These blisters can be itchy and painful, and they usually appear on one side of the body, rarely crossing over the midline. Now, here's an important question. Is shingles contagious? The answer is yes, but with a catch. You can't catch shingles from someone with shingles. However, if you've ever had chickenpox before, and you come into direct contact with the fluid from the shingles blisters, you could develop chickenpox. Now you might be wondering, Dr. Mike, am I at risk for shingles? And that's a great question. While anyone who's had chickenpox can get shingles, there are some factors that can increase your risk. Age is a big one. The older you get, the higher your risk. People with weakened immune systems, maybe due to illness or certain medications, are also more susceptible. The good news is that there's a vaccine that can significantly reduce your risk of getting shingles, and even lessen the severity of the symptoms if you do get it. It's like wearing a raincoat on a cloudy day. Talk to your doctor about whether the shingles vaccine is right for you. They can help you weigh the benefits and risks and make the best decision for your health. So, let's say you do get shingles, how long can you expect this unwelcome party to last? Well, most cases of shingles clear up within 2 to 4 weeks. The blisters will dry up, the rash will fade, and the pain will gradually subside. While most people recover from shingles without any long-term problems, unfortunately there can be complications. One of the most common and most feared complications is something called postherpetic neuralgia. This is a fancy way of saying that the pain from shingles can linger long after the rash has cleared up. Now, let's say you're experiencing some of the symptoms we've talked about. How do you know for sure if it's shingles? Well, that's where your doctor comes in. They'll examine your rash, ask you about your symptoms, and they might even take a small sample from one of the blisters to test for the varicella-zoster virus. The good news is that yes, there are treatments for shingles. Antiviral medications can help shorten the duration of the illness and reduce the severity of your symptoms, especially if they're started early. Your doctor might also recommend pain relievers,
cool compresses, and calamine lotion to help soothe the itch and discomfort. Here's another common question I get asked. Can you get shingles more than once? And the answer is yes, but it's rare. Most people who get shingles only get it once, but in some cases the virus can reactivate again, especially if your immune system is weakened. Now, you might be thinking, Dr. Mike, how do I know if it's shingles or just a regular skin allergy? And that's a great question. The key difference is the pain. Shingles pain is usually quite severe, and it often precedes the rash. Allergies, on the other hand, usually involve itching more than pain, and they don't typically cause blisters or sores. If you suspect you might have shingles, don't panic, but don't ignore it either. The most important thing is to see your doctor as soon as possible. Early diagnosis and treatment are crucial for managing symptoms and preventing complications. So there you have it, friends. Everything you need to know about shingles. Remember, it can be a painful and uncomfortable experience, but it's manageable, especially with early treatment and vaccination. Be aware of the symptoms, and don't hesitate to reach out to your doctor if you have any concerns. And as always, thanks for watching, and stay healthy. مع السلامة. Goodbye. دلوقتي خلينا نرجع بالزمن لورا شوية ونتعرف على تاريخ مرض الحزام الناري. الحزام الناري مرض قديم جدا، تاريخه بيرجع للعصور القديمة. في الجزء ده هنراجع مع بعض الجدول الزمني للمرض ده، ازاي تم اكتشافه وازاي طرق علاجه تطورت عبر القرون. الحزام الناري، والمعروف كمان باسم هربس زوستر، تم توثيقه لأول مرة في اليونان القديمة. وصف الطبيب اليوناني أبقرات أعراضه بالتفصيل، ولاحظ الطفح الجلدي المؤلم اللي بيظهر عادة على جانب واحد من الجسم. نتقدم بسرعة للأمام للقرن الثامن عشر، وتم ربط العلاقة بين جذر الماء والحزام الناري بفضل ملاحظات الأطباء الأوروبيين. في القرن العشرين تم تحديد السبب الحقيقي للحزام الناري، وهو فيروس فاريسيلا زوستر، وهو نفس الفيروس المسبب لجذر الماء. الاكتشاف ده عمل ثورة في فهم وعلاج المرض. تطوير الأدوية المضادة للفيروسات ولقاح الحزام الناري حسن بشكل كبير من إدارة المرض والوقاية منه في العصر الحديث. فهم تاريخ الحزام الناري بيساعدنا نقدر التقدم في العلوم الطبية اللي بيسمح لنا نشخص ونعالج ونمنع المرض ده بشكل الأفضل النهاردة. إنها رحلة رائعة من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، بتبين قدرة الإنسان على التكيف والسعي الدائم وراء المعرفة. شكراً لكم لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة التاريخية. نتمنى تكونوا استفدتوا زي ما استفدنا. خليكم فضوليين، وزي ما بنقول دايماً خليكم بصحة جيدة. مع السلامة. في هذا الجزء راح نشارك معاكم قصص ملهمة لأشخاص تغلبوا على مرض الحزام الناري ورجعوا لحياتهم الطبيعية. القصص دي بتدي أمل كبير وبتورينا إن العلاج والدعم المناسب بيخلينا نقدر نتعافي من المرض ده. أول قصة معانا هي قصة سارة، مدرسة عندها 45 سنة، اتشخصت بالحزام الناري السنة اللي فاتت. ورغم الألم الشديد اللي كانت فيه، سارة فضلت متفائلة والتزمت بتعليمات الدكتور. استخدمت أدوية مضادة للفيروسات ومسكنات للألم، والحمد لله خفت ورجعت لشغلها في المدرسة بعد كام شهر. إصرار سارة وتفاؤلها كان سبب رئيسي في شفائها بسرعة. القصة اللي بعدها هي قصة جون، مهندس متقاعد في الستينات من عمره. جون جاله الحزام الناري في وشة، والمرض أثر على نظره لفترة. بفضل الله والدكاترة، جون اتبع خطة علاجية كاملة، واستخدم أدوية مضادة للفيروسات، وعمل جلسات علاج طبيعي للعين. دلوقتي جون بيستمتع بحياته، بيسافر ويقضي وقت مع أحفاده، ومبسوط جدا بالدعم اللي جاله. وأخيرا راح نتعرف على ماريا، أم شابة عندها طفلين جالها الحزام الناري وهي حامل. ورغم التوتر والقلق، ماريا قدرت تحافظ على هدوءها وتركز على صحتها. الدكاترة تابعوا حالتها أول بأول، وأدت علاج مناسب عشان يخفف الأعراض. الحمد لله، ماريا ولدت طفل سليم ومعافي، وهي كمان خفت تماما من الحزام الناري.
قصتها بتأكد لنا أهمية التفاؤل وأهمية زيارة الدكتور بسرعة. القصص دي تفكرنا إن الحزام الناري ممكن يكون صعب، لكن مش مستحيل علاجه. بالعلاج والدعم المناسب، أي حد يقدر يتغلب على المرض ده ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. لو أنت أو أي حد تعرفه بيعاني من الحزام الناري، خليك فاكر إنك مش لوحدك. خليك قوي ومتفائل، واعمل كل اللي تقدر عليه عشان تخف. شكرا لمتابعتكم، يا رب القصص دي تكون ألهمتكم وادتكم معلومات مفيدة عن التغلب على الحزام الناري. افتكروا دايما، بالتفاؤل والدعم تقدروا تتغلبوا على أي تحدي. سلامتكم واشوفكم بخير.